conflicting engagements, they couldn't be here. Lakini pia nitapresent hii presentation on behalf of the AGYWs and the female sex workers who worked on this assignment. We promised them we would tell their story, and we're telling their story. Hii ni project from time to time. NACOFA si organization ya PLHIV. NACOFA ni development organization ambayo inajikita kusaidia maisha ya waviu Tanzania. Na kila mviu Tanzania ni member wa NACOFA by choice. Na kila mtu anajoin NACOFA kama mviu, kama yeye mwenyewe binafsi, lakini pia kupitia vikundi wezeshi vya NACOFA. NACOFA tuna structure nchi nzima Tanzania bara kwenye halmashauri 154. Kwa tunaalika IP wote wakiwa wanafanya kazi zinawahusu waviu, tunaomba mpitie NACOFA kwa accountability na reporting. Having said that, tuna miradi tofauti tofauti. Sitapitia sana hii slide ya background kwa sababu imeshasemwa mara nyingi na watu wengine. Na from time to time development partners wanakuja kwetu au sisi tunaenda kwao kuomba kufanya kazi maalum zinawahusu waviu. Hii ni mojawapo ya kazi maalum ambayo tumeifanya Dodoma na Kongwa, inahusu AGYWs na female sex workers. Risk factors pia zimeongelewa, zinawahusu FHWs na AGYWs ambazo zinajikita sana sana kwenye limited knowledge ya SRH, limited knowledge and access to HIV services, especially comprehensive HIV services. They are more prone to GBV, particularly in terms of intimate partner violence, and they are more likely to engage in unsafe sexual practices. Kwenye mdahalo wa vijana na viongozi wa dini tumeona kabisa kwamba a lot of those issues are scary. In fact, tulioyasikia hizo siku mbili, they are so much worse than what we had imagined. Na sijui tutaanzia wapi kuyafanyia kazi. Contributing factors also zinakuwa unemployment na low socioeconomic status, pamoja na financial dependency on men or male partners. Mambo wanaopitia FSW yana include physical and verbal abuse, criminalization, emotional and psychological and physical violence, particularly in relation to the law itself. The law that's supposed to protect them is also contributing very severely on their criminalization, emotional abuse and psychological abuse and physical violence from the very system that's supposed to protect them. Kwa hiyo ukikamatwa ukiwa kazini, either unalipa ngono au unanyang'anywa pesa ulizokuwa nazo. Naomba tu kuwa mwazi hivyo, mtanisamehe if I'm too blunt. Hii project tulifanya with support from UN. Tulikuwa tunaangalia Tanzania, Dodoma na Kongwa kuna the highest prevalence of HIV infection among adolescents. Na Dodoma na Kongwa pia kuna the highest prevalence of cervical cancer among female sex workers. Kwa tulishirikiana na KVP Forum kuwatafuta female sex workers ambao wao ndio walikuwa the driving force behind mradi. Ulikuwa pilot, ulifanyika kwa muda wa miezi miwili, August na September mwaka huu. Ingawaje you are not going to believe the female sex workers and AGYs are still working without support from anyone. So I urge anybody who's in Kongwa and Dodoma, please come forward if you are able to support them. They need very little, just transport to take the people they mobilize to the points of care. Now already in the 2 districts, we've trained the health workers and we've worked together to provide comprehensive HIV/AIDS services. Hapa nafikiri nishaelezea. Kwenye Kongwa tulikuwa Makole and Mkoze health centers ambapo already they were offering integrated comprehensive HIV related services.
na Kongwa tulikuwa Kongwa District Hospital na Kibaigwa Health Center. Tulichokifanya, tulitafuta na kuwa train AGYWs ambao already ni constituents wanakofa, na kwa maana hiyo nasema ambao wao ni HIV positive, kwa hiyo wao ni watu wanakofa, ili waende kuwatafuta wenzao. Tukawa train separately about themselves, understanding HIV and AIDS, and then how to mobilize others to access the services. And in the process, we listen to the challenges they face themselves in accessing the services. And then we trained a group separately, a group of FSWs on the same, and how to mobilize others to bring them to services. Alafu tukawa bring together to discuss where the services exist and what the challenges are faced in accessing the services. And then after that, we oriented healthcare workers in 4 health facilities in Zimbabwe who provide services to AGYWs and FSWs. Yeah, that meant also they needed to check their own bias against AGYWs accessing sexuality information and services, and check their own bias against how we treat as society female sex workers when they access health services. And then after that, we brought the 2 groups together, the 3 groups, the AGYWs, the female sex workers, and the healthcare workers, to talk about the service and to decide together what's the best way to implement this project in the period of 2 months. And one of the things we agreed was the exchange of numbers between the what we call an ACOFA treatment advocate, not peer educators. You are a treatment advocate because you've experienced this challenge yourself and therefore know from the inside, and the healthcare workers. So they had a direct channel of communication and linkage to services. Wakileta watu wao, immediately wanakuwa attended. Nimeambiwa muda wangu umeenda, nitaenda a bit faster ili nisije nikawa nyuma zaidi, niende kuelezea results. Hii ni GBV pathway referral, GBV referral pathway ambayo mtu anaweza kuisoma jinsi tunaporefer mtu alio experience GBV to services. Huyo ni mmoja wapo, unamwona kwenye kiti ni huyo treatment advocate akimsindikiza mtu kupata huduma. Sasa, in a period of 2 months, our targets were about get 200 AGYs to access prevention messages. Tulitumia pia SEMA 116 toll-free healthline. In these 8 weeks, 768 AGYWs access the service. Now, 501 AGYWs access condoms. We picked specifically condoms because this is the most commonly found method of prevention. But there were other statistics. We can share them with you if you're interested. In this same period also, 683 female sex workers were linked and accessed integrated HIV and AIDS and reproductive health services, and 681 female sex workers were screened for cervical cancer. Fortunately, only 4 of them tested positive and were treated, but a lot more were found with other HIV-related or sexually transmitted infections. What is interesting there for me is the fact that AGYWs came out in numbers demanding to be tested for cervical cancers. Unfortunately, the law doesn't allow for non-HIV positive AGYs to be tested, screened for cervical cancer. Some of the challenges we faced are lack of consolidated SOPs for the provision of integrated HIV and AIDS and cervical cancer services. For example, kama nilivyosema, standard operating procedures hazituruhusu kumtest AGY ambayo sio positive on cervical cancer hata kama anataka, na zaidi ya 300 ya wale walioshiriki kwenye mradi walikuwa wanataka hiyo screening. Samahani Skola, muda wako ni mzuri. Nilikuwa na kuonyesha tu kwamba uongeze Kiswahili, sio kama kukurash. Kwa hiyo haswa kwenye changamoto hizi ukizipiga Kiswahili itakuwa bora zaidi. Asante, nitajitahidi. Asante sana.
wale watoa huduma wa kwenye zile facility tuliokutana nao, sio wote walikuwa wamekuwa trained kutoa hizo huduma kwa vijana balee. Na tatizo ni kwamba hata kama pale walikuwepo, lakini siku hayuko, kuna tatizo lingine, Samuel akaondolewa, basi kwa hiyo siku wale vijana wote waliokuja kupata hiyo huduma wanaikosa. Kulikuwa hakuna refresher course training ambazo zinajikita sana sana kuwapa kwa capacitate wale watoa huduma kwenye hizo hospitali na hizo center tulizoenda. Na sisi tuliona pia kuna mahitaji ya kuendelea kutoa huduma za namna hii kwa vijana balee na female sex workers. Na sisi tulikuwa tu Dodoma DC na Kongwa CC, lakini hata Dodoma region yenyewe kuna sehemu nyingine nje tu ya mji ambazo zilikuwa zinahitaji hizo services. Tulikuwa tuna fedha za kutosha kuenda huko. Zaidi ya hayo, kuna shida kubwa ya kupata bima ya afya. Kwa hiyo kama watu walienda kutafuta Sexual and Reproductive Health Comprehensive Services, wakakutwa wana matatizo mengine tofauti, wengine walishindwa kupata huduma kwa sababu hizo huduma zinalipiwa. Tuliojifunza sasa, hapa mtanisamee kidogo. Cervical cancer screening ipewe kwa vijana balee, particularly kwa vile sana sana, kwa sababu wengi wao sasa hivi wameshaanza kufanya mapenzi mapema. Kwa hiyo lazima tuangalie hilo. Alafu tumeona pia kwamba kwa vile wakiritiba walikuwa wanamsindikiza mtu hospitali na wao wanajua process za hospitali zikoje, inakuwa rahisi kwa wale watu kwenda kufuatilia hiyo huduma, kwa sababu kuna mtu anamshika mkono na kumwelekeza pale pa kwenda. Kwa hiyo sisi tunaiita hiyo ni win-win. Tuliona pia kwa vile wale wakiritiba walipewa mafunzo kabla, baada hapo wakajulishwa kwenye vituo vya afya, wao pia walijisikia kwamba ni watu ambao wako valued, na kwa sababu hiyo iliwapa motisha wa kufanya kazi yao kwa bidii zaidi. Best practices tulizoziona, again nimesha mention, kutumia watu ambao wenyewe ni wapokea huduma. Naomba pia kusema kupitia PLHIV neno client haliendi vizuri sana, kwa sababu huwezi kuwa na client wa ugonjwa kwa sababu yeye ni mgonjwa, yeye ni client. Huwa tunaita watumia huduma. Kwa hiyo pia kuhakikisha kwamba makundi maalum ambayo tunayatarget, wao tutafute kati yao wao ambao wanaweza kutoa ile huduma wao wenyewe kwa wenzao, kwa sababu wote wanajuana na wanajua jinsi ya kutafutana. Kuleta watu wa huduma na wapokea huduma pamoja kunasaidia kila mtu kwenda kwa mwelekeo mmoja, kufuatia lengo moja. Asanteni. Tumpigie makofi. Kazi si rahisi jamaa, kuchanganya Kiswahili na Kiingereza. Tumpe makofi mengine. Hongera sana. Asante sana Scholastica. Na mimi nimeondoka hapa na neno jipya, wakili tiba. Did you know kwamba our treatment advocates wanaitwa wakili tiba? Sasa tunajua. Nitawakaribisha na nataka niwaalike presenters wetu. I want to invite you to come forward so that we can have a discussion and engage the audience on the issues that you have presented here. Karibuni hapa mbele.
Kwa hiyo tutaanza. We will be receiving your comments, your questions and any other issues that you want to add to the discussion, the presentations that we had this morning, 2 presentations. Maswali yoyote ambayo unalo, kama unahitaji jambo lielezewe zaidi, clarifications, kama una maswali au unataka kuweka nyongeza au msisitizo, tungependa yafanywe kwa ufupi. Kwa hiyo tungependa kuanza na yoyote atakayekuwa wa kwanza kutoa maoni. Pale alafu tutakuja THPS. Asante. Kwa jina naitwa Simon. Swali langu nalielekeza kwa presenter UNESCO dada Numbilia. Hasa kwenye the title yake assessment of knowledge, attitude and practice related to HIV and sexual reproductive health and the light. Nataka tu kupata ufahamu au kuelewa kwa sababu naona study kubwa imejikita kwenye watoto walioko mashuleni kwa maana ya secondary and primary. Sasa nikataka kuweza kuona hii assessment of knowledge, kwa sababu tunaona shuleni at least wanaweza kupata the knowledge ambayo inaweza ikawasaidia kidogo. Ndio maana hata results ambazo zimeonyesha kidogo kuna nyingine ambazo ziko na achievement kubwa. Sasa ni criteria gani iliyotumika kuangalia hii assessment kwa watoto walioko mashuleni, at the same time tukasahau wale watoto ambao ni out of schools kwa ajili ya kufanya assessment ya hii knowledge? My main point ni kuona criteria iliyotumika kufanya this study kwa watoto walioko mashuleni na kuacha ambao pia out of school children. Asante. Asante, umesomeka baba. Asante, naona swali la kwanza limeshaulizwa. Naitwa Francis, labda nitaenda kwenye swali la pili. I might have missed the point, lakini natamani kufahamu age range ya children ambao Nabili aliwafikia kwenye hiyo study ile present. Lakini pia kama mliwafikia above 15 na below 15, pia kama unaweza ukaelezea the situation kwa wale ambao ni below 15 na wale ambao ni above 15, pia nitashukuru sana. Lakini pia kwenye dialogue ya vijana kuna mdau mmoja alisema kuna kuwaga na changamoto kuwafikia in school children na youth. Kuna kuwaga na bureaucracy kidogo. Sasa sijajua kwa upande wenu kama mlikutana na changamoto hiyo kwenye kuwafikia in school children. Asante. Asante, naitwa Catherine. Nafikiri swali yangu yako more of understanding the results ambazo mmekuwa mkizipata. Kitu cha kwanza nilikuwa nataka kujua what attitude were you measuring exactly? Kwa sababu tumeona kwenye knowledge mmetoa data zake like justify vijana wengi wameonekana youth wengi wameonekana kuonesha wanauelewa kwenye masuala ya SRH, wanauelewa kwenye masuala ya HIV. Lakini pia sambamba na kwenye attitude na practices. Lakini I'm sure of kwenye knowledge mlikuwa mnaangalia which tushajua knowledge ya HIV, knowledge ya SRH na vingine. Lakini kwenye attitude, what attitude were you measuring? Lakini sambamba na hilo hapo kwenye attitude, kwenye results za attitude imeonyesha kulikuwa kuna positive results na negative results. Maana positive attitude na negative attitude kwenye upande wa positives zilikuwa kwenye upande wa masuala ya HIV, something like that. Lakini kwenye negative wameonekana vijana kwenye upande wa negative results vijana wengi kwenye SRH wameonyesha kuwa kuna negative results, negative attitudes. Sasa napo pia nilikuwa nataka nielewe kama mtu alionyesha anauelewa na SRH, I'm sure of hata attitude zake zingekuwa positive. So what did you find out hapo katikati ambacho kilipelekea mtu kuwa na negative results while ana hiyo knowledge? Kwa sababu we know knowledge inamjengea mtu kutengeneza attitude, attitude inamfanya mtu afanye practice. So these things goes sambamba. Yeah, nafikiri ni hayo kwa sasa. Thank you both presenters for your presentation. I have 2 questions for both presenters. The first question goes to Madam Nabilia. Yeah, we are quite aware that recently tunafahamu kwa serikali ina makubwa kwenye
mitaala na sera. Na kwenye presentation umezungumzia swala la comprehensive sexuality education, hiyo elimu. Sasa ningependa kujua kwamba hata kama mmeshare haya mapendekezo na wizara, je, mmewahi kukutana na ile kamati ya mitaala? Iko kamati ya mitaala specifically kwa ajili ya kujumuisha masuala mbalimbali katika mtaala. Hiyo kamati iko chini ya, inaratibiwa na taasisi ya elimu Tanzania. Ningependa kama mlipata nafasi ya kuzungumza nao. Na pia je, kama hii elimu itatolewa mashuleni, itatolewa kwa wanafunzi wa umri gani au wa kiwango gani cha